So I just open my notebook, like Jupyter notebook, exact location. Okay, our project location. I just go to open the anaconda prompt. I just change my drive. After that, I can pass for our location. So I just do the command is Jupyter Jupyter Space Notebook. notebook. Notebook spelling wrong చేశారు సార్. Okay. Server is running. Yeah, it's going to open the our exactly project location as a Jupyter notebook. So I just create the like one more file, one more notebook, like so is hypothesis testing. What is okay? Hypothesis testing. So task is guys, like task is to conduct, to conduct a to conduct test on sample data to determine if there is a significant difference between the two groups. ఏం లేదండి, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే టీ టెస్ట్ అని ఒక లైబ్రరీని యూజ్ చేస్తాం. స్టాటిస్టిక్స్లో మెథడ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక టూ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటామండి. ఓకే, ఆ ఒక గ్రూప్స్ లైక్ టూ గ్రూప్స్కి డిఫరెన్స్ అనేది చెక్ చేస్తాం. చెక్ చేసి దాన్ని టెర్మినేట్ చేసి ఒక సిగ్నిఫికెంట్ డేటా లైక్ అవుట్పుట్ని టేకన్ చేస్తామండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I just importing some libraries here. So I just implementing only here only statistics. So I just using the statistics library here, like from like skypy dot stats. Okay, it's import like what's the like method is t test underscore ind. So I just go to copy this, go to check. So library skypy. Okay, I just going to skypy organization website. So you can see here. So to calculate the t-test for the mean of the two independent sample of scores. For example, I just taken the two types of groups. Okay, I just check that independent score of the between two groups. Okay, that is our I calculating here. I using this uh, t-test ind. Okay, understood, guys? Yeah, sir. So I just shared the website also in our WhatsApp group. Okay, just so we can also refer this document, guys. Everything here like Skype library related. Okay, like navigations అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయండి. We just go to throw like go to this website and to show these like see these references like like document references. Okay, cluster and IO. There are multiple methods are there. So I just checking here like t test ind parameter. Okay, so this is our like logic here, guys. Okay, so this is the logic. సో ఈ సిమిలర్ లాజిక్ని మనం ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి. ఏం లేదండి, టూ గ్రూప్స్ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ స్కోర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. దట్ మీన్ ఓకే, దట్ ఈస్ ద లైక్ స్కైపై లైబ్రరీ రిలేటెడ్ టీ టెస్ట్ ఐఎన్డి మెథడ్. ఓకే, సో జస్ట్ గో టు అవర్. సో దిస్ ఈస్ like our library I have importing here.
I just run this. So already I have installed this SciPy library. That's why it's running successfully. After that, I just create the two sample groups here. Okay, create sample data for two groups. Okay, so first one is the I can using group one. So group one, sorry. So I just creating the group one data like I taken the one list here like 12 comma 14 comma 16 comma 22 comma 34 comma 26. Okay, I just taken the something here. Okay, after that I can create the group 2 here. Okay, 2 equal to I just open on like 14 comma 16 comma 18 comma 20 comma and 23 comma 25 comma 27. I just taken some values. Okay, so I can add some more values here. Okay, like I just add that 90. Okay, so I just creating the two groups. Okay, after that like I perform that test like a method. Okay, uh, perform the test method or functional anything you can call. Okay, okay. Okay, so I just go to like take so you can see here. Okay, so A and B is the groups. After that I can the axis equal 0. Okay, not a formula. And state and yeah, like I can just creating the okay, two groups. After that I that uh, like the test. Okay, so you can see here uh, we are creating two groups. After that implementing the t-test method here. Okay, so that means test dot t something is given. Okay, I just go to implementing similar way. Okay, first of all I can use that first of all I can declaring that t hyphen ts t. Okay, comma after that. So no problem guys, after that I can explain every point. Okay, so value I can give value and equal to tt t test hyphen ind. I can take in that one. Okay, of I just mentioning our groups names G1 comma G2. This is the our groups names guys. After that I can printing of I just to check the outputs. Fmin guys, what's our Fmin? I can using here. Anybody please respond. What's the F meaning? To print all the strings. Exactly statistics. Okay, statistics colon. I just using that like variable name is t hyphen stat. After that I just check the value of the our method. Okay, so I just mentioning f all data is the string values. After that I can using I will just check the p value here. Okay, p value. So colon I just open the curly braces. Okay, I just go to do p I underscore value. Okay, so this is
After that, I just go to implementing the uh, to calculate the to calculate t-test for means up to independent sample of scores. Okay, so I just implementing the interpretation method here. Okay, so exactly I taken the if statement to give some logic here. Okay, I just check the value of the our group. Okay, so I just checking. So enter application. Okay, after that I can implementing if statement. I can using after the underscore value. Uh, I can using the method here. After that I can do the 0.05 colon. So I just using print of. I can give something so rejected rejected the null the finding here significant of the two groups between significant of the between the two groups. Okay, I just get rejected null hypothesis sorry hypothesis significant value significant significant difference between the difference between the two groups. Okay, this is I can give the some message. After that I go into else part. Sorry, I just give the else part here. Okay, else colon. So print of I just give something message for uh, like uh, sorry sorry. So I just give that file to reject the null hypothesis hypothesis is so no just give the colon no significant difference between the two groups. I just copy this entire message. After that, I just paste here. Okay. So, I just go to run this. Why I will test what the meaning tt test ind like it is not defined. Yeah. Okay. I just remove this few underscore. You can see this is the our name, but I can give only icon. But we give the only underscore here. I just go to run. Icon. Wait, it's running or tt is not defined. But here I can that's a no. Okay, after that I can run. Yeah, you can see we get the two statistic value and phi value. Like file to rejected the null hypothesis no significant difference between the two groups So that means I just explain guys. Okay. So first of all we just go to check three statistics. Okay, to measure exactly to measure the size of the difference relative to variance in the sample data. So ఏం లేదండి సో ఈ శాంపుల్ డేటా యొక్క వేరియేన్స్ మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఓకే ఈ శాంపుల్ వేరియేన్స్ మనం ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాము. టీ స్టార్ట్ కదా ఐ జస్ట్ గో టు చెక్ ఇన్ documentation.
So Wi-Fi. Okay, you can see here, like we are using the stats.t. Hello, marble guys. Yes, sir. Yeah, sir. So I just explain. Okay, so like I just go to check exactly documentation. So students can use the random variable. Okay, so in case in stats.t there are some methods are there, guys. Okay, so random variance and probability destiny functionality. Okay, but we are using it. I just checking what kind of method we are using. Variance distribution variance. Oh, no, this is already we are using. Random variance. This is not a good. So okay, I just explain point to point. After that, you can also. So first of all, guys, I just importing like library. Okay, so this library has type a library. Okay, it's represent I taken only like a teach test method, a teach test method or teach test functionality. Okay, so this functionality has represent like so teach test in అనే function like method అనేది సో ఇదేం చేస్తుందంటే టు పర్ఫామ్ ఏ టూ శాంపుల్ టెస్ట్ ఫర్ ఇండిపెండెంట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే టు కంపేర్ దట్ మీన్ ఆఫ్ uh, to compare that mean two independent groups to see they are significantly different. సో ఏం లేదండి, సో ఇదేం చేస్తుందంటే సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద టూ గ్రూప్స్. ఓకే, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి సో ఈ టూ గ్రూప్స్లో నుంచి సిగ్నిఫికెంట్ డేటాని లైక్ డిఫరెన్స్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే అండర్స్టూడ్ గైస్. Yeah, sir. Yeah, okay. So I just explain. So t-test IND like functionality has perform two sample t-test independent data. సో ఈ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మీరు పర్ఫామ్ చేయాలనుకో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ టేక్ ఇన్ ద టూ శాంపుల్ లైక్ టూ గ్రూప్ శాంపుల్ డేటా. After that, to compare two independent groups, after that we can see significant difference between the two data, like two groups data. సో ఇక్కడున్న డేటాలో మనం ఏం చెక్ చేస్తామంటే సిగ్నిఫికెంట్ని కంపేర్ చేస్తామండి. ఓకే, సో సిగ్నిఫికెంట్ని కంపేర్ చేసేదానికి యూఆర్ టేకెన్ దిస్ library like this functionality here. Okay, after that I creating the two groups. Okay, I just G1 and G2 group I am creating. Okay, after that we go to check the this line t underscore dash and p underscore value equal to I just using that this functionality. Already I have explained this to like to compare the significant difference between the two groups. Okay, so we just go to check t start and p value. Okay, for example t start. Okay, so this means exactly to measure size of difference relative to variance in the your sample data. ఏం లేదండి, సో మనం టేకింగ్ చేసిన శాంపుల్ డేటాలో సైజుని లైక్ మెజర్ చేసి ఓకే వాటి యొక్క వేరియేషన్ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. దిస్ మీన్ టీ స్టాట్స్ లైక్ దిస్ మీన్ టెస్ట్ చేస్తుందండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే లైక్ టు మెజర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద
your data. After that, to measure the size of the different relative to variance in the your data, like variance in your group data, like okay. So exactly we taken the two groups G1 G2. So this method has like performed to measure the size of the groups. After that check that variance of the your data. ఓకే. సైజ్ సైజ్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేసి ఆఫ్టర్ థట్ సో వేరియేషన్ కూడా చెక్ చేస్తుందండి. వేరియేషన్ చెక్ చేసి సమ్ డేటాని సమ్ అవుట్‌పుట్ అనేది ఇస్తుంది. యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేసింది ఈ యొక్క మెథడ్ అనేది ఈ యొక్క 2 గ్రూప్స్‌కి ఫస్ట్ సైజ్‌ని మెజర్ చేసిందండి. మెజర్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ వేరియేషన్ చెక్ చేసి యూ కెన్ గివ్ ద సమ్ అవుట్‌పుట్ -0.053 -0.53 something I can give the this is the variation value of the your group data. Okay, after that we go p value. So that means it tell probability of the statistic probability of the your data. Exactly చెప్పాలంటే p value ఏం చేస్తుందంటే అండి it tell probability data of the your actual data. ఓకే. ప్రాబబిలిటీ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుందండి ఈ యొక్క శాంపుల్ డేటాకి. మీరు ఆల్రెడీ టేకెన్ చేస్తారు 2 గ్రూప్స్‌కి. ఈ 2 గ్రూప్స్‌కి ఏం చెక్ చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూని చెక్ చేస్తుందండి. ఓకే. సో ఇది చెక్ చేసిన తర్వాత సో దట్ వాల్యూ ఈస్ ద నల్. ఓకే. సో ప్రాబబిలిటీ డేటా చెక్ చేసినప్పుడు దట్ వాల్యూ ఈస్ ద నల్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ షోయింగ్ టు hypothesis is the null. It's rejected to the it's rejected. There is no significant difference between the two groups showing. You can see here p value అనేది we taken that some 0 guys. Okay, that means it's rejected. We taken the 1 probability value అనేది 1 అని టేకెన్ చేసాం. డెఫినెట్లీ హైపోథెసిస్ అనేది రిజెక్ట్ అవుతుందండి. సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 గ్రూప్స్ అనేది నీకు క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ అనేది 0 ఉంది కాబట్టి దట్ మీన్స్ ఓకే. సో ఇట్స్ ఫెయిల్యూర్ టు రిజెక్ట్ ద నల్ హైపోథెసిస్. సో there is no significant difference between the two groups. Understood? So సైలెంట్గా ఉండాలండి. నాకు మీకు అర్థమైందో లేదో. సార్ మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు తెలియడం లేదు. మీరు సైలెంట్గా ఉండాలి. అర్థమవుతుంది సార్, చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే p వాల్యూ అంటే ఏం లేదండి. ఈ వాల్యూ దిస్ వాల్యూ హెల్ప్ డిసైడింగ్ వెదర్ అబ్జర్వ్డ్ డిఫరెన్స్ స్టాటికలీ సిగ్నిఫికెంట్ ఉంటుంది కానీ సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూని డిఫరెన్స్ చేసి దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని మనం ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వి గెట్ దట్ సమ్ p value. After that we implementing the interpreting result. Okay. So we just checking. You know that 0.05 means I just give the probability probability value. Yesterday we were discussing, guys. You know that probability means 50%, 50%, 50-50. So I just give the 50% mean I just give the 0.05%. Some value I can give here. Okay. So I just give the 0.05 view for our value p value. We just checking. Okay. For example, you can see here value is the 0.06. Okay. 0.060. Okay. What's the symbol, guys, after that? So I just mentioning, I implementing this logic here. So 0.06 p value is the 0.060. After that, what method you are implementing? Greater than or less than, guys? Greater than, sir. Silent to greater than. After that I can give
0.05. So this is true or సార్ false, లెస్ guys? దాన్ ఇచ్చారు, గ్రేటర్ దాన్ కదా. You can see I can implementing. You can see I just implementing this logic, this condition here. I just showing. What's the symbol is? Greater than or less than? Anybody? లెస్ దాన్ సార్. Yeah, less than. Okay. So I implementing the less than. Is the true or false, guys? Anybody? True, sir. Yeah. So that is True. yeah, yes, it's true. 0.60. False, sir. Hello, remaining peoples I asking guys. మీకు అర్థమవుతుందా లేదా చెప్పండి అండి, లేదంటే ఇంకా వేలైనా False. చెప్తానండి. హలో, Yes, sir. Yes, sir. it is true or false? False, sir. 0.60 is greater than 0.05. Exactly, it is false. So that's why Yes, sir. this False. condition has executing here. For example, this is the true, this line has executed. Okay, ఎందుకంటే సైలెంట్ మీరు థింక్ చేస్తున్నారు, వాట్ వై లైక్ దిస్ ద ఫాల్స్ ఫాల్స్ కండిషన్, దిస్ ద ఫాల్స్ కండిషన్. Okay, what we are thinking, I don't know exactly what. So you understood guys this problem? Yes, sir. Remaining Yes, sir. people, guys మీకు స్కైపే లైబ్రరీ మీద సమ్ ఐడియా ఉంటేనే మీరు ఏదైనా చేయగలరు. ఇన్ మై సజెషన్ యూ కెన్ లర్న్ స్కైపే. స్కైపే ఈస్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ థింగ్ like mostly based on like mathematics and statistics. You can learn this SciPy distribution library and see this the library. This is the most important guys library for as a data scientist. Why like data science depend on only mathematics. Yes or no? So definitely we can learn this documentation. So this is documentation guys. Okay. So this is documentation. You need a user guide. You need API reference. Just go to click anything. Okay, I just click the user guidance. There are multiple like methods are there. You just go to refer this. Okay, everything algebra like linear algebra. Okay, everything are there. Okay, so you can complete this. After that we go to API reference methods. Okay, this method is the most important for that like most of things statistic logics. Okay, Skype or stats. Especially we are using multiple times this one Skype dot stats. The method అనేది most important and Skype లో. So we can also go on to open this like a documentation. You just for everything. Okay. సో మీరు రిఫర్ చేస్తేనే మీకు ఏదైనా చేయగలరండి, లేదంటే మీకు నేను ఏం చెప్పినా కూడా మీకు డిడెంట్ అండర్స్టాండింగ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, అంటే లైక్ రిఫర్ చేయమని చెప్పి జస్ట్ మీరు మీ క్లాస్ బుక్స్ చదివినట్టు చదవబడుతుంది, అలా చదివితే రాదండి. వీ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్ ప్రాబ్లమ్, ఆఫ్టర్ దాట్ వీ కెన్ అప్లై దిస్ మెథడ్, అప్లై దిస్ మెథడ్స్ దట్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, అప్లై దిస్ ప్రాబ్లమ్ మెథడ్స్ ఇన్ దట్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం టేకెన్ చేయండి. ఓకే, ఎవ్రీ మెథడ్ని అప్లై చేయండి, దీంట్లోన మెథడ్స్ అని అప్లై చేయండి. అప్లై చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి.
మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఎఫ్టిటీ అండి డిస్క్రీట్ లైక్ సంథింగ్ అని ఉండేదా మీరు చదవగానే మీకు రాదండి బట్ యూ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వర్కింగ్ మోడల్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గో టు సంథింగ్ స్టాట్ okay we just open something alpha distribution yesterday we are discussing alpha distribution also okay we just go to taken anything okay so we just taken anything to implementing your project mini project okay we just to analyzing how is it working these methods these statistics okay ఈ వేలో మీరు వెళ్తేనే we got something knowledge guys we didn't learn these methods we didn't gain the any knowledge for this in my suggestion we can learn documentation everything so మీరు ఎన్ని యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసినా కూడా మీ నాలెడ్జ్ రాదండి we just youtube videos is we just understanding the logic that's enough for video reference okay we can understand the concept like okay you can understand the concept we just go to open documentation we can refer that model you can refer that model after that you go to youtube we just check that model logics okay that like trainer has explained everything some people is explaining something some people didn't explaining so and so okay so that's why first of all you just go to documentation what's the meaning what's the definition of the that model after that you work on the real time we taken the real time data set we can write something we can first of all you taken some you can take notebook and write some requirements ఒక డేటా సెట్ ఉందండి ఈ డేటా సెట్ నేనేం పర్ఫామ్ చేయాలి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ like requirement I perform in this data set that type of point you can write in our notebook after that go to kaggle.com okay we just go to kaggle.com and what kind of data we need for your task related we just type the topic name so we get some data set okay you can download that data set you just go to open your Jupyter notebook so what kind of libraries we need for work on this project okay so we just analyzing that libraries first of all you can analyzing that library after that we can uh, import that libraries in your Jupyter notebook like your project after that already you have writing some requirements what kind of requirement I can work on this data set so we just taken first requirement first of all you can read the data set after that you can I can predict the data set to visualize the some data to give the some like graphical interface for our data you can go this way so you can representing the any like data definitely you can using some statistics model okay okay so we can apply that model okay apply to check that result after that we work on that model how is it working this functionality okay how is it working this functionality to find that functionality after that okay you know that okay you have some confidence like yeah I know that logic I know that working process definitely we can gain some logic sorry we can gain some knowledge for this project related models we can go to this way guys so I am also like refer to everybody this way of roadmap so already starting beginning of the training classes I just explained this one so once again I just explaining this model okay so you can also follow this one we can like before and after we can check your performance your knowledge increased or not your confidence increased or not definitely we can reach something something 0.00 something we can gain so similar way you can work on like 2 months 3 months 4 months definitely we can master that topic okay we can also go like follow this way guys understood nobody responds Yes, sir. Yes, sir. yeah this is way you can also follow guys okay
Guys, నేను ఇన్ని లైక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎన్ని టైమ్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా we didn't understanding the concepts, but you understanding only in this class only 10 to 20% only. I can give for that, that my expectation we can reach only 10 to 20% only in this class. Your knowledge has gained. So you can increase your knowledge for this concept. You directly go to documentation, refer. Okay, we can revision the topics. Definitely we can reach it to 50 to 60%. Okay, after that we work on the mini projects or tasks. After that we can reach to 80% of the knowledge this model. Okay, so we can go this way. Definitely we can, like you have checking your difference like before and after your knowledge. Definitely you can gain something, guys. Okay, some people are thinking like, so we don't know exactly statistics or mathematics, but data science has mostly depend on not only data science, guys, AI and machine learning. Everything has depend on mathematics. That most that most important topic is the time complexity. Okay, time complexity is the most important for that, like data science and everything, data science, AI, ML. Okay, so next topic, guys. So I just go to explain next topic. Like hypothesis done. uh, so hypothesis testing is done. After that we're going to analyze this, regression analysis. Sorry, guys. So next topic is regression analysis. Okay, sorry, just go to update this. After that I can update. Okay, so I just go to, so this is the hypothesis, like test, guys, testing. After that I just go to creating one more file is regression analysis. I just rename this regression, sorry, analysis. And that, okay, so I just explain what the task. First of all I just write here build sample, no, sorry, simply build a simple, sorry, simple linear regression model to predict housing price based on square footage. లైక్ మీరు ఆల్రెడీ చూస్తుంటారండి, సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయండి, లైక్ హౌసింగ్ ప్రైస్ ప్రిడిక్షన్ గురించి. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ టేకెన్ sample data here. Okay, first of all we need for some libraries. So you can see here, guys, I just write some topic like some task. So I just predict the housing price. So I implementing ప్రిడిక్ట్ చేయాలండి. ప్రిడిక్ట్ చేసి ఏం చేస్తుంది లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్లో ఆ డేటా ప్రిడిక్ట్ మీన్స్ యూ కెన్ విజువలైజ్ టు గివ్ ద సమ్ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ప్రిడిక్ట్ చేసిన డేటాను ఎలా రిప్రజెంట్ చేయగలమండి మనము, ఒక గ్రాఫ్లోనే మనం రిప్రజెంట్ చేయగలము. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ లైబ్రరీ. Okay, and this is the pricing. So pricing means we are using some methods. That means we are implementing the like numpy model. Okay, after that we go to check linear regression model. This model has available in skitlearn library. Okay, I just explaining skitlearn or skitlearn library also. First of all I just importing numpy, guys. I just implementing the numerical methods. Okay, as np. After that I can using import for I just predict the some data, visualization data. That's why I can using matplotlib dot
like pyplot plot as plt. After that I using like regression model, linear regression model. So that library has available in the skitlearn library. SQL learn అని కూడా అంటారని some people are skit learn అని కూడా అంటారు. Okay, SQL learn అని something అంటారు some people. So dot in linear guys, like linear regression model, linear regression model. So I just give comma, now remove comma and just add the point where I can putting like import linear regression guys. I just give capital L, linear regression. Okay, so this is, so first of all, do you know these two libraries? So we are using the new library is that skitlearn. Okay, I just copy this. I just go to check into what's the like organization file guys. Do you know package manager organization like website name? Yes or no? You know, you don't know. PYPI guys. Okay, this is the like organization file, organization website. I just, you can see pypy.org. I just open. So this is the our like library. Okay. Okay, I just copy this library. So I just go to install this library. For example, I have used this library. I have installed it. So first of all, I just checking. Okay, I just taken the one more. I just write here. I just checking install it or not. I think it's required or satisfied. I think already I have used this library in previous projects. I just go to checking library or install it or not. Wait, it's taking. Yeah, it's collecting. Like guys, exactly. Yeah, yeah, it's installing. Okay, I just use satisfied only numpy and skypy guys. But this library has installing here. Okay, to git learn. Okay, git learn especially I can learn the git learn guys. Okay, so already some libraries are satisfied. Okay, so after that I can run these libraries. You can see here star, it's showing to, it's successful executed, showing to 2. We can see here like cannot import the name linear regression model. Okay, I just install the linear regression model also. Okay, just go to type here and I just add, I just go to linear regression library. Okay, after that I just go to new tab and run installing. See, collecting regression, linear regression, it's downloaded, it's successfully. Okay, after that I go to, I just copy this. So I just to run this, I just run, we get the same. Why? uh, ఎల్లా అక్కడ క్యాపిటల్ ఇవ్వండి సార్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ దగ్గర వెళ్ళి క్యాపిటల్ లో ఉండాలి yeah, it's working. Okay, so after that I just go to implementing that, creating the sample data. So I just create that sample data guys. Okay, so this is the data. I just creating the what is the data is square footage
Okay, and price we need for two requirements. Okay, first of all I can use square case. I just copy and paste here like array name. After that I just add the underscore. Okay, so np dot I can using array of I just creating the one list here, like I just give the square case. Already I have some data, 1500. After that 1700, I just give 1800 square feet guys. I can give some data, 2000. After that I can give 2000 until ending 2000 2200. Okay, and comma I after that I can 2500. Okay, so this is enough for dot. I can implementing the reshape method. Okay, of I just give the positive and negative values here, -1 comma 1 I just give. Okay, this is the our square data guys. After that we need for price, sorry, prices. Okay, prices I can give like equal to np dot, like I using array of I just creating the list, square price list. I can give 30,000. After that 34,000. After that before 36,000. తర్వాత 40,000. After that I can give 42,000. After that I can give 5. So 5 something I can give. Price I can give thousands. I just add the lakhs guys. 30 lakhs. Sorry, 3 lakhs guys. Okay, sorry, not only lakhs. That's the one more digits. It's correct. 1 2 3 is 3 letters. Okay, correct. Okay, after that I just go to train the model. Just create and train the model. So I just using the model is, what's the model guys? I'm training the data. Okay, what's the model guys? Do you know model name? Already we are installing model regression Linear, model. linear Yeah, linear regression. regression model. Yeah. That is the predefined model guys. So that Yes, is, sir. yeah, create and train the model here. Okay, so model equal to I can using linear regression, sorry, linear regression model. So this is the predefined model guys. ఇంతవరకు మీకు మోడల్స్ గురించి రాలేదండి. ఈ మధ్య మోడల్స్ అంటే ఆ వర్డ్ అనేది వెరీ ఫేమస్. ఓకే, లైక్ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్ అని. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ క్రియేటింగ్ దట్ ఐ కెన్ యూజింగ్ దట్ implementing that fit model fit. So I using the fit method. So what's the sample data array names? This is the square footage comma. After that is price. Okay, this is the creating the model. సో గాయస్ ఏం లేదండి, నేను ఒక సింపుల్ వేలో చెప్తాను చూడండి మీకు. యాజ్ ఏ రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను మీకు. లైక్ ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేస్తుంటా కదా కొన్ని సమ్ ప్రాజెక్ట్స్, అక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇవి టేకిన సమ్ డేటా తీసుకుంటానండి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే చార్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చెప్తాను చూడండి ఈజీగా సింపుల్ వే. సో డేటా చార్ట్ హ్యాస్ టేకెన్ ద సమ్ రా డేటా, వరల్డ్లో ఉన్న డేటా మొత్తం టేకెన్ చేసి అది ఏం చేస్తుందంటే అండి, చాట్ జిపిటి Label. లైక్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటే లేబులింగ్ చేసి సమ్ డేటా సెట్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ డేటా సెట్. ఓకే, సో ఈ డేటా సెట్ని ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం ట్రైన్ చేస్తాం. సిమిలర్గా ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లైక్ క్రియేట్ చేసిన డేటా సెట్ని ట్రైన్ చేస్తారు.
సో వాళ్ళకి కావాల్సిన మోడల్లో దాన్ని ట్రైన్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? ట్రైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ట్రైన్ చేసిన డేటాని ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్రైస్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాం అండి. యాక్చువల్గా అక్కడ అయితే ప్రిడిక్ట్ చేయరు. ఓకేనా? ట్రైన్ చేసిన మోడల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎన్ఎల్పి కనెక్ట్ చేసి సమ్మరైజ్ అండ్ అనలైజ్ చేస్తారు. అనలైజ్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ గివ్ సమ్ క్వశ్చన్ that ChatGPT has going to check that data and your question analyzing. After that, the question data related answer has summarized into that output. Okay, that is the working model of the ChatGPT. So here I can predict the data. Okay, predict the price. First of all, I can predict the prices. So I just creating that one array name predicted prices equal to, so model dot I can using like a predict method of footage, like square footage in base చేసుకొని అది predict చేయగలదని. Okay, I just give the square footage here. After that I can so predict చేసామంటే డేటాని ప్రిడిక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయగలం ఆ డేటాని, so we can visualize the data. So I just using like visualization concept here. So plot the data. That means visualize the data, guys. Plot the data and regression model. Regression like in the like data. Visualization data. Visualize data here. Regression line మనం చెక్ చేస్తామండి. Okay, so I just using plot dot. First one I can using the scatter method of I can taken two variables like square and price. After that scatter I just mention the color, guys. So I just give some color here. Okay, just I can give two. Okay, so ఈ data visualize దానికి I can give some color, guys. Okay, after that I can implementing the plot. So plot plt dot plot method I can using here. Okay, same way I can taken the footage. After that I taken the predicted variable data. I just give here. Okay, after that I just give the color. ఆ డేటాను మనం విజువలైజ్ చేయాలి కదండి, సమ్ కలర్స్ అనేది యాడ్ చేయాలి డెఫినెట్లీ. సో I just give the red here, some RGB colors I can give here. Okay, so after that I just checking title. I just give the title. Okay, plot. Yesterday we were discussing, guys, title. Yes or no? So what the title is? Linear regression. Colon. I just give the what kind of data we checking? Like housing pricing and versus square footage. అంటే హౌసింగ్ ప్రైజెస్ చెక్ చేస్తున్నామండి. అంటే హౌసింగ్ ప్రైజెస్ వర్సెస్ స్క్వేర్ ఫుటేజ్ని ఈ ఇద్దరి మధ్య ఈ టూ డేటా మిడిల్ లైక్ ఈ టూ మోడల్స్ డిఫరెన్స్ మనం చెక్ చేస్తున్నాం. లైక్ హౌసింగ్ ప్రైస్ వర్సెస్ like square footage. Square like something square footage, guys. We taken the two like two data lists, square footage and price. Square spelling Yeah, okay. And also I just add that colons, guys. I forget it. Okay. So after that I just give the title of the our visualization data. Okay, what the you are checking housing price versus square footage, that is our title. After that I can implementing the x-axis and y-axis. So that means plot dot I using that exactly x label, guys. Yesterday we are discussing x label where we are using. So x label I can like assign to the like square footage. Square footage కి నేను x label ని నేను ఇండికేట్ అసైన్ చేస్తున్నానండి.
After that, I taken that y label also. Y label of I can assign to price. Okay, so price. After that, like we implement in the scatter method. After that, plot method. After that, we can give the title of the output is like overall visualization data. Sure. After that, yeah, Sure, sir. yeah. After that, X label. After that, Y. After that, we give that we can show that data. So I can using plot dot show. Okay, so this is like we are visualizing the data as well as we check the coefficient and intercept. అది అవసరం లేదండి most of the. Okay, so first of all we just check visualize what the meaning of our problem is. We build a simple linear regression model to predict the like housing price based on coefficient. So I just run this like I just go to run. You can see like we get the linear regression housing price versus square footage. Okay, that means price has I can mentioning like 3,20,500 3,25,000 something I can give. After that I can give the square footage. Hello. Yes, sir. So, Yes, sir. Yes, sir. ఏం లేదండి ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్ అనేది ఒక లైన్ ని క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఆ లైన్ లో ఇక్కడ చూడండి డేటా ఈ 1500 ఉంది కదండి స్క్వేర్ ఫీట్. సో దీనికి మనం ఎంత చార్జ్ చేస్తున్నాము 3 lakhs. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచింగ్. సార్ సో ఐ జస్ట్ టేక్ దట్ pens. I think often is pens, color pens. సారీ, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఏం లేదండి ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ 1500 అంటే లైక్ ఇక్కడ వస్తుందండి 1500 30,000 3 lakhs అంటే సో ఈ పాయింట్కి ఈ ఎక్స్ పాయింట్కి మ్యాచ్ చేసి ఒక పాయింట్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దాట్ వీ చెక్ 1700. ఆఫ్టర్ దాట్ 3,40,000 లైన్కి మ్యాచ్ చేసి ఒక పాయింట్ వేసాం. అసలు పాయింట్ వేసి సో ఈ సేమ్ సిమిలర్ వే లైక్ ఈ డేటాకి మ్యాచ్ చేసి ఒక పాయింట్స్ యాడ్ చేసాము. పాయింట్ యాడ్ చేసి వీ కెన్ యాడ్ ద లీనియర్ రిగ్రెషన్ లైన్, దట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లైన్ గైడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద లీనియర్ రిగ్రెషన్ వర్సెస్ స్క్వేర్ ఫుటేజ్. అండర్స్టాండ్? Yeah, Yes, sir. sir. ఏం లేదండి, వి జస్ట్ ప్రిడిక్ట్ ద లైక్ స్క్వేర్ ఫుటేజ్ టు ప్రైస్ అండి. ఓకే, we taken the sample data as well as we can train the model. After that we predict that model to visualize the some data here. Okay, understood? Yes, sir. Okay, sir. Yeah, sir. Yeah, you can have any doubts regarding this, guys, please respond.